Nepal di jogali tangor flash flood wigna bishi down aro bostigan pani aro debris bra luijadi manumura laga kindi do 160 bar husharo itiabi hazar nishna manugan harigina taka jani paise. Koborizab flood do pote koshi river bra huase aro itu Tibet fali bra aha laga tagishe. Kude hatsa di critical breaches aro bishi hydropower projects kan biya kritishe. Itia homoy harigina taka manukan majodi 300 nishnai Indian manubi shamil ase kusha aro sate US, Malaysia, UK, South Africa, Australia aro Netherlands bra aha bishi tourist harigina ase. Idakla nohoigna genocide laga border dibe tinda manumura confirm husha aro 500 nishna manukan harigina taka chanaishe. Chuagali laga hatsadu glacial banga karan hua laga ase kuigna chanipaishe gude US Geological Survey rachanaishe gi glacial banga karan Nepal aro Tibet di seismic activity aro catastrophic downstream impact hobole tishe. Agency Regushigi seismic activity chundu initially earthquake kuigna report kurishe ido asol dido glacial banga laga tagishe. Aro itu laga debris flow huigna downstream de catastrophic impact hobole tishe. Hatsa over India Prime Minister Narendra Modi bra Nepal Prime Minister Balendra Shah logot kota kurishe aro India bra jwa galirati military transport aircraft de 10 tons humanitarian aid and disaster relief materials kan potaishe. Aro idekla nohoigina aji arobi 37.5 tons humanitarian assistance and disaster relief material tawai aro ka saman kan bugigna second relief flight dispatch kra chunaishe. United States prabi disaster response aro relief di motot dibo nimide $500,000 immediate humanitarian assistance elan kurishe. Nepal de flood wigna pani level utabra itia humoy India Nepal border laga area de affect hobli tango concern hoyese cast krigna Bihar aro Uttar Pradesh de. Kobarizab Nepal laga flood pani do Kantak nodi de kusigina Kantak Parage Punjab nimide Bihar do high alert di husharo pani level parija manage kuribo nimide authorities bra sub 36 Parage cats kulidishe. Nepal Army bragushige itia same affected chagagande rescue and relief nimide 14 helicopters aro disaster response team deploy krignase.